So, hello again. Now I'm here actually talking on my own, not on behalf of Professor Tacke. Итак, еще раз добрый день. Теперь я буду делать свой собственный доклад, а не доклад профессора Такли. And I will talk about anal carcinoma, an Речь пойдет об entity ВИЧ-инфекции, анальной карциноме, that is probably underestimated. Проблема, которая сегодня является недооцененной. Next slide. Something about the epidemiology. Anal carcinoma is actually a rare disease. Немного о эпидемиологии. Анальная карцинома – относительно редкое заболевание. There are about 9,000 cases in the United States per year, and this is 0.5% of all cancers. 0,5% от всех видов рака, от всех онкозаболеваемости, 9 тысяч случаев в США. But we see a growing incidence. 2/3 of the non-infected patients are women, and the risk is for older age, with a peak age between 60 and 65 years. Сегодня мы наблюдаем тенденцию к росту заболеваемости. 2/3 больных являются женщинами, и также в группе риска находятся пожилые люди. Пик заболеваемости наступает в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет. HIV-positive patients show a very earlier onset. Однако люди с ВИЧ-инфекцией показывают более раннее начало. This graph represents the comparison of the epidemiology of HIV-infected patients with anal carcinoma and the general population. And as you can see, from the year 1906 to 2000, we saw a steep increase in anal carcinomas in the United States in HIV-positive patients. Здесь мы видим эпидемиологию анальной карциномы и ВИЧ-инфекции, видим частоту возникновения анального рака в общей популяции среди ВИЧ-инфицированных. Мы наблюдаем здесь и отмечен всплеск заболеваемости в США с 96 по 2000 годы. And it stays high up to the end of 2008 with some decline in the last couple of years. До 2008 года уровни были достаточно высокими. В последнее время наблюдаем небольшой спад. This is directly correlated to the introduction of high active antiretroviral therapy in the United States in the year of 1995. Это напрямую взаимоувязано с внедрением высокоэффективных видов антиретровирусной терапии в США в 1995 году. Next slide. This slide shows you the importance of treating HIV in the comparison of anal carcinoma. Here is the highest risk group in HIV-infected patients that are MSM. And you see here the curves for people who are experienced AIDS as defined CDC class 3C. And the patients that are, just HIV positive and never experienced AIDS. And you can see that the rate for anal carcinoma is much higher in this population that experienced AIDS in comparison to the population that only had HIV infection. Здесь вы видите картинку по анальной карциноме ВИЧ-инфицированных МСМ. МСМ – мужчины, практикующие секс с другими мужчинами, ВИЧ-инфекции в США. И здесь наблюдается более высокая заболеваемость анальной карциномы, соответственно, среди подобных мужчин с явлениями СПИДа в сравнении с просто ВИЧ-инфекциями. Next slide. What are the risk factors and the etiology? High-grade anal interepithelial neoplasia is a precursor of the anal carcinoma, and as you heard yesterday and today, human papillomavirus infection, predominantly the serotype 16 and 18, are causative factors. Здесь вы видите различные этиологические факторы, факторы риска, во-первых, предшествующая анальная интерпретальная неоплазия, в высокой степени инфицированность вирусом папилломы человека, преимущественно 16-18 типа. Additional risk factors is HIV infection, promiscuous sexual behavior, smoking, chronic immunosuppression not due to HIV, and chronic inflammatory states as Crohn's disease.
И дополнительные факторы риска вы видите перечислены ниже здесь. ВИЧ-инфекции, беспорядочные половые связи, курение, хроническая иммуносупрессия, не связанная с ВИЧ, и хронические воспалительные заболевания, например, болезнь Крона. What we know about the epidemiology, in this paper I found particularly interesting. It shows that anal carcinoma in the general population is about 2 per 100,000, a quite rare disease, as I said. In the female population, we go up to 2.4. Здесь мы видим различные показатели по анальному раку среди отдельных групп населения. В общих групп населения у нас в общей популяции вы видите 2 случая на каждые 100 тысяч, по женщинам до 2,4. HIV-positive women up to 30. ВИЧ-позитивных женщин вы видите до 30. HIV-negative MSM up to 5. В отрицательного статуса мужчинах, практикующих секс с другими мужчинами, около 5. Solid organ transplantation up to 15. Реципиенты трансплантации от 10 до 15. A prior HPV-related malignancy, especially cervical carcinoma, up to 60-fold increased. И здесь вы видите при ассоциированных онковызываниях практически до 64-кратного увеличения. And the last 2 points are of particular interest because HIV-positive MSM have a rate of about 50 per 100,000, and colon cancer in the general population only 41. Здесь очень интересная статистика. Вы видите, что ВИЧ-позитивные мужчины в группе риска, вы видите 50 случаев, почти 50 случаев на 100 тысяч населения, и в то время как рак толстой кишки в общей популяции достигает всего лишь 41. Knowing that colon cancer in the general population is the third or second highest prevalent malignancy, you know that HIV-positive MSM have even a higher risk. And this actually gives us a hint how important the screening is. Поскольку вы знаете, что рак толстой кишки в общей популяции является одним из самых распространенных видов рака, эти цифры, эта статистика по 50 случаям на 100 тысяч населения позволяет вам понять масштаб проблемы. Next slide. Now about the pathology. 75 to 88% of the cases are squamous cell carcinoma. There are also small and rarer subtypes like adenocarcinoma and other rare subtypes. Если вы видите патологическую анатомию анальной карциномы, 75 до 88% случаев это плоскоклеточный рак, прочие аденокарциномы и редкие подтипы. Most commonly, the chronic inflammatory process that is mediated by HPV infection results in this anal carcinoma. Анальная карцинома преимущественно ведет сложный воспалительный процесс, опосредованный ВПЧ-инфекцией, преимущественно 16 и 18 серотип. Next. What is the role of HPV in anal carcinoma? Human papilloma virus, it's very common. Everybody has a lifetime risk of infection of about 75%. Итак, роль ВПЧ в генезе анальной карциномы. Вы знаете, что вирус папилломы человека очень широко распространен. Существует до 70% риска инфицирования в течение жизни. The transmission is fairly easy. Skin-to-skin contact or skin-to-mucosa contact is sufficient to transmit the virus. Передача достаточно легко его передать. Передача осуществляется при кожном контакте кожа-слизистая. Virtually all anal carcinomas are positive for HPV, predominantly genotype 16 and second genotype 18. В 98% случаев пациенты с анальной карциномой положительны на ВПЧ, в 73% случаев 16 тип и менее 18 тип. Why are these two genotypes so efficient? Because the viral proteins E6 and E7 in this particular genotypes inactivate P53 and PRB and therefore have a malignant potential by inactivating these tumor suppressor genes.
Таким образом, вы видите, это происходит за счет того, что вирусные белки ВПЧ Е6 и Е7 инактивируют клеточные супрессоры опухолевого роста РПС-3, и что способствует, в свою очередь, этому процессу. Next. What is the role of HIV? Immunosuppression associated with HIV infection reduces the ability to control oncogenic viral processes, greater risk of infection-related cancers in general. Вы видите здесь влияние ВИЧ-инфекции на риски анальной карциномы. Иммунодефицит на фоне ВИЧ-инфекции снижает способность организма контролировать онкогенные вирусные процессы, что ведет к повышению рисков опосредованного вирусным процессом рака. As you heard yesterday, HEART reduces the incidence of the classical HIV-related cancers like Kaposi sarcoma and EBV-associated malignancies. Unfortunately, anal carcinoma incidence is still increasing. Как вы слышали вчера, антиретровирусная терапия снижает риски саркомы Капоши или рака, связанного с вирусом Эпштейна-Барр, но не влияет, к сожалению, на риски анального рака, которые только растут. And the risk of anal cancer increases with the time during which the CD4 count is below 200 and viral load is above 100,000 copies. Здесь вы видите, риск анальной карциномы связан с длительностью выраженной иммуносупрессии менее 200 CD4 и уровень менее 200 по CD4 и время высокой вирусной нагрузки. Again, an argument for treating HIV patients as soon as they are diagnosed. Опять же, существует необходимость терапии соответствующих пациентов при первичном диагнозе. We also found that HIV was associated with elevated incidence of anal cancer in the population of 65 and older. Мы также наблюдаем, что ВИЧ-инфекция связана с повышенным уровнем заболеваемости анальным раком, скорректированное отношение рисков 3,4 среди людей в старшей возрастной группе. Next slide. Now I want to talk a little bit about diagnosis and therapy. So the presentation of the patient is normally with rectal bleeding, often misdiagnosed as hemorrhoids. Здесь теперь по диагнозу симптоматика. Ректальное кровотечение очень часто ставится неправильный диагноз геморроя. 30% have pain, 30% the feeling of a rectal mass. 30% жалуются на болевые синдромы и также присутствие каловых масс, ощущение присутствия масс. In about 20%, it's actually an incidental finding without any symptoms at all. И здесь симптоматики, отсутствие симптоматики присутствует в 20%. Further symptoms are itching, change in stool caliber, and fecal urgency. Прочие симптомы: зуд, изменение калибра стула, позывы к срочному упражнению кишечника. The history of anorectal warts we found in about 50% of MSM and 20% of women and non-MSM men. Кандилома аноректальной области наблюдаются в 50% мужчин группы риска, занимающихся сексом с другими мужчинами, и в 20% женщин и гетеросексуальных мужчин. Next slide. What is about the diagnostic workup? Anoscopy or proctoscopy? Colonoscopy is less suitable because normally the anal channel is not very good visible in the colonoscopy. По диагностике прописываем аноскопию или проктоскопию. Колоноскопия здесь менее информативна за счет узкости канала. Rectal endosonography after you detected the mass is important. Ректальная эндосонография очень важна, но также. An MRI scan of the pelvis, CT scan of the abdomen and thorax, only 10% actually have distant metastasis as presentation. МРТ, томография, КТ, брюшной полости, грудной клетки. Только 10% пациентов имеют отдаленные метастазы при первичном диагнозе. And if you have enough money and you actually wanted to know it exactly, you can do a PET-CT scan. И при достаточном бюджете, при достаточном наличии средств можно также сделать PET-КТ. The anal cancer staging has changed in the recent years, and here is the staging.
It's no longer related to the deepness of invasion. It's actually related on the size. T1 is less than 2 centimeters. Здесь вы видите новую, немножко изменившуюся классификацию по стадиям рака. Соответственно, до этого акцент у нас был на интенсивные заболевания, сейчас же на размер опухоли. T2 between 2 and 5, T3 greater 5, and only T4 is related to invasion of adjacent organs. Вы видите здесь Т1 до 2, Т2 больше 2, меньше 5, Т3 больше 5 и Т4 окружающие органы. The end stadium is basically put together to only one, so local regional lymph node involvement is considered N1 and distant metastasis as M1. Таким образом, здесь вы видите, что метастазы лимфатические узлы мезоректума, параректальные, внутренние, подвздошные, паховые лимфатические узлы, это все классифицируется как N1, и M1 это отдаленные метастазы. So you see on the right side then the different stages. Справа вы видите различные стадии. So next slide. Now I want to present you my last case actually of anal carcinoma. It's about 3 weeks ago. It was a 70-year-old woman actually presenting with a small caliber stool, bloating and some pain during defecation. Хочу рассказать вам о одном из недавних случаев своей клинической практики. 70-летняя пациентка, анальная карцинома, жаловалась на 5 калибр стула, позывы к опорожнению кишечника. And I'm a gastroenterologist, so I suggested a colonoscopy. And поскольку я гастроэнтеролог, я показал ей колоноскопию. But I have this, for my personal tactic is always to do a rectoscopy up front, and this was very helpful in this case because on the left panel above you see the view to the proctoscope, and it's already quite sure that this is not normal. Вы знаете, моя обычная стратегия включает в себя первичную проктоскопию, и в этом случае эта тактика была оправдана. Здесь вы видите на слайдах, соответственно, сверху слева картину. And it turned out that it was an anal carcinoma. On the panel below you see the view from the rectum cavity on this carcinoma. Это оказалась анальная карцинома, слева ниже вы видите вид, соответственно, из канала. In the middle panel you see the MRI scan, and here is very well visible how long this tumor is. It's about 30.5 centimeters. Здесь вы видите также снимок МРТ. Здесь вы видите, четко можно отслеживать размеры карциномы 34 сантиметра практически. And the 34 centimeters or millimeters. 34 millimeters, 30.5 centimeters. 34 миллиметра. So, and in the endosonographic of the rectum, in sonography of the rectum, you see that already the sphincter is involved. При эндосонографии, соответственно, мы увидели, что спинтер также уже поражен. Next slide. What is the treatment algorithm? Терапия. Actually, treatment of anal carcinoma hasn't changed since the late 1970s. Алгоритмы терапии не претерпели значительных изменений с 70-х годов. Right now, only if you have a very, very small local regional disease with less than 1 centimeters and no sphincter involvement, you can refer to the surgeon for local resection. Generally, you do in this local regional disease a treatment of radiochemotherapy, and the chemotherapy is 5-FU and mitomycin. Здесь вы видите показаны алгоритмы терапии, соответственно, показаны органов таза, ПТ, КТ,
локальных процессах показаны, соответственно, локальная резекция и далее при терапии ВИЧ-позитивных пациентов выполнение толщим алгоритма возможно только в случае необходимости. In metastatic disease, you usually cisplatin and 5FU. При 5FU. метастатических процессах используется цисплатин And right now in studies is also levumumab. и невумулаб. В клинических исследованиях также сейчас используется. The guidelines regarding HIV positive patients is that they should, only if it's absolutely necessary, they shouldn't get any other treatment. So normally you should give them the same treatment as HIV negative patients. Как мы уже говорили, при терапии ВИЧ-позитивных пациентов используется тот же алгоритм терапии. The treatment outcome showed that radiochemotherapy and adding mitomycin, next slide, Исходы терапии показали нам, что метамицин is superior to only radiotherapy only or to 5FU and radiotherapy only. превосходит результаты отдельно взятой радиотерапии. Next slide. Poor prognosis after treatment, poor prognostic factors, large tumor, nodal and distant metastasis, male sex and HIV positivity. Если вы видите прогноз, неблагоприятные прогностические And факторы, currently the survival rates, отдаленные метастазы, мужской пол, ВИЧ-позитивный статус, общепятилетняя выживаемость. 5-year survival rates in stage 1 is 77% and stage 4 actually only 15%. Если вы видите процентное отношение по пятилетней выживаемости, если от первой стадии от 77% в первой стадии до 15% в четвертой. Next slide. So anal carcinoma can be treated quite successfully. Unfortunately, we have a lot of post-therapeutic morbidity. Таким образом, анальная карцинома может достаточно успешно лечиться, однако существует целый ряд посттерапевтических Because осложнений. radiation of the pelvis is not an easy and side effect free treatment. Конечно же, облучение малого таза является не всегда проходит без побочных эффектов. Most patients suffered from bowel disorders like diarrhea, fecal urgency, incontinence, and pain. Большинство пациентов жаловались на расстройство кишечника, различные расстройства диареи, позывы, срочное упражнение кишечника, недержание, организм, боль. We have also accelerated bone degeneration with about 10% pelvic insufficiency fractures within 3 years. Костная дегенерация, 10% остеопоротических переломов костных структур малого таза в течение 3 лет. And of course, we have sexual dysfunction in females and in males. И, конечно же, очевидно, сексуальная дисфункция в женщинах и мужчинах. Next slide. So post-therapy surveillance has to take into account the HIV management, the sexual health, the management of chronic toxicities, the psychosocial wellness, because of course if you have some current urgency, fecal urgency and anything like that, that can actually really impair your life. And you have also to check for the surveillance of recurrence. Здесь вы видите посттерапевтическое наблюдение, во-первых, необходимо наблюдение за рецидивами, наблюдение с психологическим здоровьем, терапию ВИЧ-инфекции, если они присутствуют, сексуальное здоровье, терапия хронической интоксикации, очень важно, поскольку, конечно же, может качество жизни может сильно отравлять, например, постоянное ощущение позывов к упражнению кишечника, скажем. Next slide. And one of the, here you see the post-therapy surveillance plan. So you have to regularly perform anoscopies and CT scans, especially in the early course after the disease, to avoid or to check for recurrence of the disease, which is actually, unfortunately, not so uncommon in HIV-positive patients. Эндоскопия, КТ показано в отслеживании рецидива, что достаточно часто происходит в группе ВИЧ-пациентов. Next slide. So, in order to avoid the disease itself,
and the post-treatment morbidity, surveillance and prevention is actually one of the major tasks in this population of HIV-infected patients. Чтобы избежать заражения, соответственно, болезни, профилактика является крайне важной. And anal intraepithelial lesions are precursors of anal cancer. Здесь мы видим анальные инtraepitheliальные поражения, которые являются предшественниками анального рака. And in the new nomenclature, new staging, we distinguish right now between the low-grade squamous intraepithelial lesion and the high-grade squamous intraepithelial lesion. Сейчас, соответственно, на классификации мы разделяем низкую степень плоскоклеточных интраэпителиальных поражений и высокую степень. Because anal intraepithelia neoplasia grade 2 and anal intraepithelia neoplasia grade 3 weren't really difficult to distinguish from each other, and it depends on the pathologist if he said, okay, it's 2 or 3, and therefore they basically put this 2 together to a high grade squamous intraepithelial lesions. Таким образом, неоплазии 2-3 класса были достаточно сложны в диагностике для специалистов, поэтому такая классификация была принята для облегчения. Next slide. Here are some pictures how you do that, the surveillance. That is the anal, the high resolution anoscopy. That is basically a proctoscopy where you put either acid on the anal skin, or you put Lugol solution on it, and then you see these whitish lesions that are typical for anal intraepithelial neoplasias. Здесь увидим типичные примеры анальных неинтерпретальных поражений, аноскопия высокого разрешения. На первом снимке А увидите неоплазии низкой степени после нанесения уксусной кислоты с отбеливанием ацетоном. Б. Неоплазии низкой степени, раствор Луголя, коричневая область нормальным поглощением, гликонизирование горчичной областью, снижение поглощения, наводящее на размышления о дисплазии. In the panel E, especially, you see already that is a condyloma with some neoplasia on top. Видите также на Е кондилому с неоплазией выше. So what are the progression rates? Next slide. Итак, следующий. So from a high grade to squamous carcinoma, we have a rate of progression of about 10 to 12%, and sometimes it goes quite fast, as soon as 18 months up to 42 months. Мы видим достаточно быструю прогрессию, здесь до 10-12%, также 42 месяца. Next slide. Время прогрессирования. So that is the reason to treat this, and here is the current recommendation for the surveillance algorithm. So patients with risk for anal carcinoma, that means every HIV positive patient should get a pap smear, an anal pap smear. And if this is normal, you should that repeat in 12 months in HIV positive patients. Алгоритм наблюдения показан всем ВИЧ-инфицированным, соответственно, анальный ПАП-тест при отсутствии негативных, отрицательных результатов каждые 12 месяцев необходимо проводить его снова. If this is abnormal, you should do actually a biopsy in order to verify the findings. При других результатах необходимо проводить биопсию для подтверждения. If it's normal, you go back to repeat. If it's it's grade 1, or you can consider treatment, but in A2 and 3 and cancer, of course, you have to treat. И, конечно же, в первом случае, опять же, если это исследование безрезультатно, мы можем вернуться к ежегодному протоколу анальных ПАП-тестов, и при втором и третьем виде, соответственно, уже показана терапия. Next slide.
How you treat anal intraepithelial neoplasia? The most successful is actually topical therapies, and here trichloroacetic acid. Как же мы лечим анальные неинтерпретальные неоплазии? Лучше всего подходит местная терапия, трихлорусная кислота. With resolution rates up to 80%. It's easy to perform and quite successful. Уровень лечения достигает 79%, очень легко в проведении, достаточно успешная терапия. 5-fluorouracil is also a possibility. You only see in 40% complete clearance and in about 40% no response at all, and unfortunately 50% recurrence in 6 months. Здесь вы видите флуорацил, 39% полный ответ, похожий уровень на отсутствие ответа и до 50% рецидива в течение полугода. Imiquimod, a immune enhancer, shows 40% resolution and 60% sustained response after 36 months, so way lower than trichloroacid. Здесь вы видите также статистику по инквимоду, 43% ремиссии, снижение выраженности, 63% устойчивый ответ через 36 месяцев. Next slide. Local ablative therapies, there's electrocautery. They were here about 1/3 complete, 1/3 partial response, and 1/3 no response. And we saw about 25% recurrence, so it's better than the last one, but still not as good as trichloroacid. Здесь вы видите результаты местной абляционной терапии, электрокоагуляции. Видим, что ответ разделился 30%, примерно треть полный ответ, треть частичный, треть неответчики, 25% рецидивов, демонстрировавших ответ через 30 месяцев. Но важно отметить, что две сессии терапии показали лучшие результаты. И, конечно же, по трихлороксину мы видим лучше, по трихлороксиновой кислоте мы видим лучшую результативность. Radiofrequency ablation at last has a high recurrence rate and is therefore probably not recommended. Радиочастотная абляция, очень высокий уровень ремиссии, рецидивирования, извините, и поэтому не рекомендуется. And surgery is completely obsolete because of the high morbidity and recurrence rates. So you basically have after this problems with the sphincter, and the problem is not solved. Therefore, surgery has no place in this treatment at all. Мы видим, что хирургия абсолютно устаревший метод, высокая смертность, высокая частота рецидивов и ассоциированных осложнений. Next. So last point is prevention and targeting HPV infection via immunization. You heard already something about in the context of cervical carcinoma. I want to put some aspects regarding anal carcinoma on top. Для профилактики ВПЧ вакцинация рекомендована девочкам для профилактики рака шейки мата и матки. И теперь я хотел бы также дать вам некие посылы именно по профилактике и вакцинации анальной карциномы. Right now, in many countries, HPV vaccine is only recommended for girls to prevent cervical cancer. Уже говорил, во многих странах вакцинация против ВПЧ рекомендована только девочкам для профилактики. Since the similarity of the two cancers, the same should be possible for anal carcinoma. Но опять же, поскольку присутствует высокое сходство, подходы к профилактике могут быть едиными. HIV-positive patients treated with ART without having experienced AIDS seem to have the same response rates than HIV-negative patients in response to the vaccine. Вы видите, что как и ВИЧ-позитивные пациенты без явления СПИДа, так и ВИЧ-негативные пациенты, получающие ВА, терапию демонстрируют такой же уровень ответа на вакцинацию. Next slide. One study in Australia actually was done in 602 sexual active MSM aged 16 to 26, and they were randomized to receive 3 doses of the quadrivalent HPV vaccine or placebo.
Здесь вы видите интересные исследования из Австралии, где 602 сексуально активных мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами в возрасте 16 до 26, рандомизированно получили 3 дозы квадривалентной вакцины против ВПЧ или плацебо. And what you can see here in this group that probably already had some contact with HPV, a significant reduction in high-grade squamous interanal lesions. Очень важно отметить, что у них уже был какой-то контакт с ВПЧ, существовали определенные мы наблюдали значимый регресс плоскоклеточных интерэпителиальных поражений высокой степени для всех видов ВПЧ. And most importantly, of any type of HPV, not only the 6 genotypes that are included in this vaccine, EE6, 11, 16, and 18. Важно отметить, что это происходило для всех видов ВПЧ, не только 6, 11, 16 и 18 типы. Another studies that were done in 112 HIV-positive men. They were now 27 years and older and had no evidence of high-grade intraanal lesions. They received 3 courses of quadrivalent vaccine, and all this patient seroconverted to anti-HPV antibodies. Здесь мы видим также следующее исследование, где 112 ВИЧ-позитивных мужчин от 27 лет и старше без выявленных анальных поражений высокой степени получили курс из 3 доз квадривалентной вакцины от ВПЧ. Во всех случаях была достигнута сероконверсия. Next slide. So I want to wrap up and give you the take-home messages. И теперь я буду завершать и делать некоторые посылы, которые я хотел бы, чтобы вы вынесли. Anal carcinoma, like cervical cancer, is caused by HPV. Итак, анальный рак, как рак шейки матки, связан с ВПЧ. Incidence of anal carcinoma among HIV-positive patients is rising and high. Заболеваемость анальным раком среди ВИЧ-положительных пациентов растет и находится на высоком уровне. The highest risk we have for HIV-positive MSM, Наибольшие риски, that is even higher than colorectal carcinoma in general population. наибольшие риски у ВИЧ-позитивных мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, на самом деле являются выше, чем колоректальный рак в общей популярности населения. Treatment, radiochemotherapy, 5-FU plus mitomycin or cisplatin. Радиохимиотерапия, показана лучевая, 5-фторилицил плюс метамицин, либо цисплатин. Surveillance is for sure necessary in HIV-positive MSM in a yearly fashion, but generally I would recommend to do it in every HIV-positive patient. Существует необходимость ежегодного наблюдения ВИЧ-позитивных мужчин, практикующих секс с мужчинами, но я бы рекомендовал проводить ежегодное наблюдение для всех групп, не только этой. If we vaccinate all our children, not only the girls, also the boys, При we проведении will вакцинации probably experience a complete elimination of anal carcinoma as probably of cervical carcinoma. При вакцинации против ВПЧ население в целом это не только может помочь снизить полностью и исключить заболеваемость анальным раком, но также и другими видами, также раком шейки матки. So there's hope for the future. Up to then, we should also vaccinate HIV-positive sexual active, HIV-negative and positive adults in order to reduce the risk of this very debilitating disease. Таким образом, в будущем мы можем увидеть общую вакцинацию населения, и также сейчас необходимо проводить вакцинацию имеющих сексуальные контакты с ВИЧ-позитивными людьми, и все эти группы должны быть вакцинированы от ВПЧ вне зависимости от их статуса. Next slide. Thank you for attention and again thank you for the nice invitation. Еще раз большое спасибо за внимание и за ваше приглашение.